Why this question is nothing. There is because it depends on the choices, and then for me, see, I don't know whether anybody asked Kirti also. Kirti also may say no, correct? Kirti also may say no, right? One of my director asked me, Kirti, that too in, I did that film in 2019, I think so, open, and then he asked me 21, that we can ask this girl. I said, no, don't ask her, because I told her, you don't worry, ma, you treat me like your father. So I told her, before the climax, I told her, be comfortable, you treat me like your father. So when I told that word, how can I, that's all, nothing else. And then comparing with other actors, I don't think so it's right. No, it's not like that. If the story demand, if they need it, they're working, and I don't think so. This is, I told her directly, you are like my daughter. When I told her like that, then how can I do it? Suppose if somebody go and ask Kirti also, she may say no also, right? Yeah, this man told me like this, how can I act as a pair to him? She may also have the same opinion. So I don't think so, this is nothing great or bigger. So just leave it. This questions keep on chasing me. Just leave that. విజయ్ గారు మల్టీ స్టారర్ మూవీస్లో కూడా నేను యాక్ట్ చేయను అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. బట్ మేము విలన్గా కూడా మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నాం ఫ్యాన్స్గా. సో హీరోగానే చేయడం కంటే ఫ్యాన్స్ విలన్గా కూడా కావాలనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే సార్. ఐ డోంట్ నో ద సౌండ్. చెప్పండి. సో ఆఫ్టర్ జవాన్ మల్టీ స్టారర్ మూవీస్ చెయ్యను అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. I said no, not multi star. I said villain I won't do, because they bring me so many regular normal గా విల్లన్. ఒక డైరెక్టర్ ఒక విల్లన్ రోల్ తీసుకొచ్చారు. ఇట్స్ నార్మల్ విల్లన్. ఓకే, నేను అడిగాను, నేను ఎలాంటి విలన్ చేయలేదు, ఎందుకు నా దగ్గర వచ్చారని. హీ సెడ్, యా, దట్స్ వై ఐ కేమ్ టు యూ, డోంట్ డూ దిస్ థింగ్ అండ్ ఆఫ్ విలన్. Sir, I don't do such villain roles, sir, so I don't do. So and then everybody, when I say no, everybody wanted me to listen the story and say no. I don't have much time. I don't have even much time to listen the films which I'm doing also. So I can't listen for everybody and say no. And then I had some few bad experience also while doing villain, which I don't want to tell also. And then I don't want to continue that also. That's all. That's my personal. విజయ్ గారు సినిమా అనేది ఒక ఎమోషన్. ఆ ఎమోషన్ని ఇప్పుడు క్యారీ చేయాలంటే తారాస్థాయిలో చూపిస్తే తప్ప జనాలు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బికాజ్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తిలో సెన్సిటివ్నెస్ అనేది పోవడం అనేది, అంటే బికాజ్ ఆఫ్ కరోనా వచ్చిన తర్వాత చాలామంది చావు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి వచ్చారు. సో ఆ సెన్సిటివ్నెస్ పోవడం వల్లే ప్రతి సినిమాకి ఆ ఎమోషన్కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనేది నా క్వశ్చన్. సో మీరేం చెప్తారు? వాట్ డూ యు సే? I think that is depend on the script, how director creating the mood. Suppose if there is an emotion, the emotion doesn't comes in the first scene. So he will prepare you, okay, to reach that scene, to touch that emotion. They keep the shot like that. They write a dialogues for that, and then they give a background score and composition, everything to reach that emotion and touch that. You have to feel that emotions. So it is they know the screenplay is going for that only. The flow is like that only. So it is director's responsibility, and they do it. If they don't do it perfectly, and then you won't connect with the emotion scenes. విజయ్ గారు ఒక క్వశ్చన్. విజయ్ News. ఓకే. yes sir. Hi sir, congrats for the 50th film. Thank you, sir. Recent heroes, you are doing a fast films, like last 10 years you did a 50 films. So how and where you getting energy for that? Day and night you are working? I'm not working day and night, sir. First of all, and then it's just passion, maybe love, and then the stories I heard. That's also nothing else. Sometimes emotional. See, when I was doing Upena, I don't have dates. But Buchi can't understand. Buchi was in so much love with me, and I also love the story. It was that those days were very difficult days. Buchi, if you ask Buchi, he will tell you it was very difficult. Sometimes you get emotional connection with the director or the script. Sometimes it happens like that, but not always, sir, because you need sleep end of the day. Okay. And one more question. This 50 films, what are the best 5 films from you? 50 films, sir. No, 5 films you can No, say sir, that. No. I'm responsible. The film is hit or flop, I'm responsible for it. The sir. top rated 5 films. No, nothing, sir. I'm responsible because I chose it. Yeah, my director directed, my producer
produced it. Yeah, whatever it may be, whether a hit or flop, I am also responsible, and I love all my characters, sir. And one word about the Pawan Kalyan. Pawan Kalyan, power star Pawan Kalyan. My best wishes to Power Star, and I respect his hard work. I'm really happy for him. I heard there are so much trolls for him when he was Contesting in that contesting. That man won. I saw that where he touches in the that was. This man is real life also. He's very mass and that consistency. Whatever happens, he is not a hero in somebody's story, and he's a hero in his own story, in his real life. See, you have to have that mental strength. I don't know about Pawan Kalyan sir. I don't know anything about him. But there are some few Telugu people who were in my WhatsApp status. They kept Power Star ka video status. It was there and నేను చూసాను. తర్వాత అడిగాను, what happened? I didn't follow this, but what happened? Then they told me so many things. Then I come to know that this man is mass not only in the films and in real life also, because those who can face these kind of trolls or memes or what do you call teasing and everything, still you have a strong mental, because every day this phone is there with you and people around you. Suppose if any gossip, any bad things comes about me, even I may not see that, I may come out from it, but the people around me come and show me that, see, this is what they're saying, this is what they're doing to you, this is how they promote you. That time also you have to have that mental health. This man faced everything and now finally he showed no. సేతుపతి గారు, Sir, like Pawan Kalyan garu, can we expect you in the politics? Sir, don't continue the question, sir. Cut that question there. సేతుపతి గారు, Tamil politics also, there is a Vijay name is there. Sir, stop that question, sir. Politics. thank you. I came from Maharaja. The సేతుపతి గారు, మీరు అడిగినట్టు ఈ సినిమా గురించి అడుగుతా. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు 50 ఫిల్మ్స్ చేసి మీరు చాలా గొప్ప యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న తర్వాత మీరు ఎంతో కొంత ఈ సినిమాకి యాడ్ అవుతారు, మీ ఇమేజ్ యాడ్ అవుతుంది. మిమ్మల్ని వాచ్ చేస్తూ స్టోరీని వాచ్ చేస్తారు, సినిమాని వాచ్ చేస్తారు. కానీ మీరు కెరీర్ బిగినింగ్లోనే ఇలాంటి సినిమా గనక మీకు వచ్చి మీరు చేస్తే స్టిల్ ఈ సినిమాని చూస్తారండి? తప్పకుండా చూస్తా సార్, తప్పకుండా చూస్తా. విజయ్ సార్. సార్ ఎక్కువ సార్ బ్రెయిన్ ఇంత ఫాస్ట్గా పని చేయలేట్లేదు సార్. సార్ ఎందుకంటే మీరు ట్రైలర్ చూసారు కదా సార్, మీరు ట్రైలర్ చూసారు కదా, మీరు ట్రైలర్ చూస్తే మీకు నచ్చిందంటే ఈ నా తప్ప వేరే ఎవరైనా యాక్ట్ చేస్తారు కూడా చూస్తారు కదా, ఎందుకంటే ట్రైలర్ ఇస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్, బికాస్ దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ టు పిజ్జా, రైట్? దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ టు నడులో కొంచెం. సో సేమ్ వే దిస్ ట్రైలర్ విల్ ఇంప్రెస్ యూ. Maybe film budget may be very low budget, because that time there is no market. Because I have a little market, higher market, so we recreated and we did this from a bigger budget. We got so many actors like Abhrami, Mamta, Anurag sir, and so Singambuli sir. There are so many actors, Munish Kant, Natti sir. So we have very big cast and crew is there. So because of the market I have. So earlier time maybe everybody is very small actors, maybe little like that. But the story and the making will pull the audience. That's what I believe. సార్ విజయ్ గారు, ఇవాళ విజయ్ గారు, బాలకృష్ణ Sir, గారు here. Okay. Actually, sir, okay minute, sir, okay. ఒకటే ప్రశ్న. విజయ్ గారు, Okay. very Sir, okay minute, sir, one okay minute, one sir, one okay, sir, okay minute, sir, sir, okay minute, sir. వన్ No, మినిట్ sir, వన్ let మినిట్ me- సార్ let me వన్ మినిట్ complete, sir. 1 minute సార్. ఇవాళ బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు, మీరు చిరంజీవి సినిమాలో చేశారు. బాలకృష్ణ గారి బర్త్డే ఇవాళ. రేపు రాబోయే రోజుల్లో బాలకృష్ణ గారితో మీరు చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? హీరో బాలకృష్ణ గారు, నందమూరి బాలకృష్ణ గారి బర్త్డే ఇవాళ. birthday. Sir, happy birthday to you, sir. I'm your big fan, sir. You are one of yeah, there may be a lot of trolls videos are there, but still that man impressed me so much, because the way he stand in front of the camera, the way he handled himself. I met him once in Chennai. I mean Kalsanu, and then I hugged him also. Maybe he may not remember that. It's about 100 years of cinema. That time he came. Oh, long back. Long back. So that time he came, and then we met in Hayat. I met him in Hayat. So I'm happy birthday sir. to Balakrishna Garki. విజయ్ సార్, హియర్. విజయ్ సార్, సార్ మీ నెక్స్ట్